প্রথমে আপনাকে মোবাইল ফোনের ক্যামেরা চালু করতে হবে এবং প্যানোরামা অপশনটি নির্বাচন করতে হবে। তারপর আপনাকে ক্যাপচার বাটনটি চাপতে হবে এবং ক্যামেরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছানোর পর পুনরায় বাটনটি চাপতে হবে। বিষয়টি আরো ভালো করে বোঝানোর জন্য স্ক্রিন রেকর্ড এর ভিডিওটি স্লো মোশনে দেখানো হচ্ছে। সহজ ধারণার জন্য এখন আমরা ছবির পিছনের ভিডিওটি দেখে নিচ্ছি। ক্যাপচার বাটনটি চাপতে হবে এবং ক্যামেরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছানোর পর পুনরায় বাটনটি চাপতে হবে। বিষয়টি আরো ভালো করে বোঝানোর জন্য স্ক্রিন রেকর্ড এর ভিডিওটি স্লো মোশনে দেখানো হচ্ছে। সহজ ধারণার জন্য এখন আমরা ছবির পিছনের ভিডিওটি দেখে নিচ্ছি। ক্যাপচার বাটনটি চাপতে হবে এবং ক্যামেরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছানোর পর পুনরায় বাটনটি চাপতে হবে। বিষয়টি আরো ভালো করে বোঝানোর জন্য স্ক্রিন রেকর্ড এর ভিডিওটি স্লো মোশনে দেখানো হচ্ছে। ধারণার জন্য এখন আমরা ছবির পিছনের ভিডিওটি দেখে নিচ্ছি।